Что, друзья, всем привет. Света, здравствуй. Серега, здравствуй. Сегодня попозже получилось запустить. Рад, что понравились смайлики. Кстати, я тут для баллов канала значок сделал. Тоже посмотрите. Так. Продолжаем. Вчера закончили все дополнительные, которые были доступны. Сегодня сюжетка. Наконец-то. Так, мы остановились где? Так. Мы остановились на Ферросе. Отправляйтесь к офису Экзогения. Спуститесь на лифте из порта Надежда Джу к Протеанскому аэрошоссе. Отправляйтесь на транспортере к главному офису Экзогения и выясните, чем занимаются геты. Так. Это мы поговорили. Так, получается, нужно идти вот к этому лифту. А это у нас что? Это Нормандия. Погнали. Как проходят ваши выходные? Чем занимались? Как настроение? Так, вот. Поехали. Так, вот тут уже заваруха. Так, и садимся в наш Мака. And now to the Geth base. Not something an intelligent being would typically say. Поехали. Здравствуйте, геты. Вас несколько. Так, сейчас. На, сука. We are receiving a weak comm signal. I cannot pinpoint its location due to Geth interference. Готов. Ну это хорошо, это вообще кайф. Если еще погода позволяет. Так, что-то я кашу здесь. Так. Готов. На, сука. Мимо. Так, еще один. А где еще один? Не понял. Или это... Ладно. Ну это хорошо. По кайфу. Так, непонятно, почему забаговались, значит. Ладно, едем дальше. Так. Нет, сейчас мы посмотрим, кто у нас там. Да, здесь какая-то группа села. Охрана Экзогения. Так, и кто здесь у нас главный?
Relax, Jong. They're obviously not Geth. Get back, Julia. Волк Света, спасибо большое за рейд. Рейдерам здравствуйте. Стритрейсер, здравствуй. Дев Корлео, здравствуй. Как неожиданно. Так, сейчас я отметочку сделаю, а то надо найти себе хотя бы одного модера. Потому что одному неудобно отвлекаться. Так, тоже ознакомьтесь с каналом прекрасной девушки. Стримит разное всякое интересное. Так, а мы здесь проходим сюжетку. Дополнительные задания закончились. Остался сюжет. Так. Мы здесь, чтобы помочь. Commander Shepard, I'm here to remove your Geth problem. You see? You worry too much. And you trust too easily, Juliana. I'm just glad to see a friendly face. I thought we were the only humans left on this planet. Дела потихоньку. В принципе. Почти выздоровел, да. Все нормально. Погода, походу, там прохладненько вообще, по кайфу. Жара уже надоела. Так. Ай, блин. Так, вы не одни. Владонотер ТВ, здравствуй. Как твои дела? А, да, я там читал, да, что жара вернется. Но это, конечно, полный капец. Так. I'll do whatever I can to keep them away from you. But I need some information. What kind of information? Ignore him. Азат, добрый день, здравствуй. Just a bit further along the skyway. Those headquarters are private property, soldier. Remove the Geth and nothing else. Так, что-то они здесь замышляют, получается. I'm not interested in your company's secrets. Commander, before you go, my daughter, Lisbeth, she's missing. They shouldn't waste time poking around. We could do a proper accounting of our casualties after the Geth are gone. That's my daughter you're talking about. She's still alive. I know it. Так, где ее можно найти? Where is your daughter, Juliana? She was working in the Exogeny building when the attacks came. Oh, yeah, there were several places she could hide. For a short time. Так, я найду ее. She's in there. I'll get her out. Thank you, Мы же Commander. герои. Thank you. Так. Причина атаки, рассказывай. Do you know what the Geth are after? I have no idea. We certainly haven't found anything of use. Something Exogeny is keen to remind us of. We need to recoup our expenses. It's nothing personal. Информация о Tell me about the колонии. colony. We established ourselves here 4 years ago. Growth was steady until the attacks. Our biggest challenge has been the lack of resources. There's just so little here of value. Still, we were making a go of it. It was even starting to feel like home. What brought you here? I guess I thought this would be the start of a new life. I wanted to go where I could feel like I was making a difference. Instead, everything we built is destroyed. It's very hard not to lose hope. Where is your daughter, Juliana? Somewhere at the Exogeny headquarters, I hope. Приятного аппетита. How did you get split up from the Zeus Hope colony? Most of us lived closer to the Exogeny building. Zeus Hope was mostly used as a port. When the Geth hit, we scattered. Until you told us about the others, we assumed they were killed in the first wave. If we had known they were still alive, we might have attempted to join them. They're fairly secure now. Maybe you should do that. No. I don't think that's a good idea. We have no vehicles, and the Skyway offers little protection. Like Вот the этот building какой-то we're in чел now. очень Our подозрительный best себя hope ведет. is to sit tight and wait for company reinforcements. Come Интересно. eventually.
Так, What was the издание. building used for? Oh, yeah, we repurposed that structure to serve as headquarters for Exogeny. That's mostly offices with a number of light-duty R&D labs. Exogeny is a master at repurposing anything and everything. The company has to make a profit somehow, Juliana. Pharos is a long way from self-sufficient. Ну да, в оригинале там под еще мало, это мягко сказано. Тут они хотя бы более улучшили. Так, ну, пошли Stay bunkered отсюда. down until I find out what the Geth are after. В первой части много беготни. If you see my daughter, Беготни очень много. You could survive out Так, а ты... I was hoping you'd have a moment to speak with me. I've got a bit of a problem. What do you Что у need? тебя? I need to retrieve some data. It's not a big job, but it pays well. Продолжай. Sounds easy enough. What's the catch? No catch, really. It's dangerous work, but not for someone like you. People are quick to assume we enjoy being in hazardous situations. It's not that bad, really. All you need to do is find my console at Exogeny headquarters and drop the data onto this OSD. It's that simple. Сделаем. I'll look around if I get the chance. I appreciate it. That data could be worth a lot of money. Of course, this all depends on getting out of here alive. Why work in the middle of nowhere if your skills are so useful? Maybe I've got a bit of the frontier spirit in me. That, and the alternative is a bit too secure for my liking. Freelancers don't have to worry about security as much, so long as we keep a low profile. Еще они здесь изменили физику от Мака. Он более управляемый, потому что в оригинале любая кочка, он прыгает как не в себя. Это просто дичь какая-то. Tell me about the data I'm getting for you. Здесь они все это Plans for a улучшили. few prototype mods. I'm a freelancer. Some of my mods are highly sought after. Так, все, пошли Time to get отсюда. moving. Just keep in mind what I say. Ну вот да, здесь, конечно, ограничения сделали, что нельзя совсем мутить. Только если ты мужик, только Лиара и Эшли, а если наоборот, за женщину играешь женского пола, то с Лиарой и Кайденом. Это, конечно, ограничение жесткое. Так, все, так, у нас получается задание добавилось поиск данных. Найдите консоль. Консоль Хосла находится на базе Экзогения. Найдите ее и скопируйте данные на ОНД, который он вам дал. Так, ну это найдем. А что там еще обновилось? Главный офис Экзогения. Все понятно. Поехали дальше. Да, кстати, вот Гару, вот то, что вот они сделали, это Гарус. Просто такой персонаж хороший. Тут прям четко сделали его. Его, конечно, обделили. Это жалко, конечно. Он недостоин, чтобы его не обделяли. Гарус это прям... Здрасте. Так, кто тут еще остался? Не вижу. You owe us for this. The Skyway is crawling with Geth. Package is secured. We're leaving now. Так, ладно, поехали дальше. Wait. Shut down the comm. We've got incoming Geth. Damn it! Shut down the comm. А где Гетто-то, не пойму. Вот, здравствуйте. Да это я уже увидел. Просто здесь на карте помечено, что не... Нас, сука.
помехи. Значит, тут еще геты есть. Так. The gap is moving out of movement. Так, приехали. Exogenic systems. Why else would they bother with all this? Так, есть охотники. Уже мертвые. Ах ты с... Да залезь ты уже. Так. А, вот где. Так. Здесь у нас ничего нет. Здесь взломаем консоль. Да-да, вот самые противные. Они как говно прыгают, как эти прыгают, не знаю кто, туда-сюда, и хрен поймешь в них. Так, я знаю, ты оживешь, да? Если я возьму контейнер. А, я забыл опять инвентарь почистить. О, здрасте. А хуй ты стреляешь-то? На, сука. Так. Здесь больше ничего. Я в основном пользуюсь штурмовой винтовкой. Сейчас. У меня вот штурмовые прокачаны полностью. Но остальные на нее не очень так. Обычно штурмовая. Я сначала начинал за адепта. Это биотик. Но там все летит мимо кассы. Я потом переиграл. Потому что это было нереально играть. Так. Вниз, получается, надо идти. Да, здесь барьер. Все, да. Пошли вниз, получается. А, да, это я где-то, по-моему, качал, да, лазерки ее. Она просто выносит все подряд. Но это, видимо, еще не нашел, или потом будет доступно. Так. Что у нас тут? Damn it! I'm so sorry. I thought you were Geth, or one of those Baron. Так это получается дочка той бабёны. You're safe now. But why were you here in the first place? It's my own fault. Everyone else was running, and I stayed to back up data. Next thing I knew, the Geth ship latched on, and the power went out. I was trapped. I tried to get out, but the way was blocked. Ну да, пистолет тут такой, если только может попользоваться здесь еще снайперкой. Если там очень много заварушка большая, издалека погасить. А так, в принципе, дробовик бесполезный. Что там еще есть? Пистолет, дробовик, винтовка и снайперка. Ну да, здесь все закончилось. It's not the Geth, it's the energy field they put up. They don't want anyone else getting access to the... I'm here for the Geth. It's very important I find out what they're after. I don't know for certain, but I'm guessing they're here for the Thorian. Thorian? I have never heard of such a thing. It's an indigenous life form. Exogeny was studying it. Кстати, вот походу здесь находится Торианин. Это который мы видели на одной базе Цербера. И эти, типа не ростки, как это называется. Короче, враги, которые были ими заражены. Торианином. Получается, он находится здесь где-то.
I might be able to, but not with those geth crawling around everywhere. Да, вся трилогия с переносом сохранений с первой в вторую, с второй в третью. Андромеда не будет, если кому интересно. Такой кал я не буду играть. Вован, здравствуй. Как твои дела? You know how we can shut it down? No, not exactly. But I think the geth ship is powering it. I've noticed the geth laying power cables everywhere. You could follow those cables, but there's geth all over the place. Так. Tell me about Поспрашиваю yourself. у нее, что там у I'm нее. just a research assistant for Exogeny. I came here with my mother. I don't even know if she made it out alive. Жива она. She's with some others from the colony. She's safe for now. She's alive? Oh, thank God. I thought I was the only one left. Please, Commander, just get that field down so I can see my mother again. Тарианин. Tell me what you know about the Thorian. I really don't know that much about it. I think it's some kind of plant. Да, есть такое. I know it's very old. Хаски эти. Thousands of years. Еще эти мелкие рахни, такие зеленые, тоже противные. Why do you think the Geth would be interested in the Thorian? О, смайлик разблокировал, да, Серега? I don't know why the geth would За care. баллы. Exogeny was studying it, but I don't think they found anything. Как я special. понял, смайлики вам понравились. You stay put. I'll go open some doors. Oh, here, take my ID. This should get you past any locked doors. Good luck with that field. Так. Ой, блин. Варена, здравствуй. Ой, Гарус, извини. Вот, да, эти сцены просто бомбические, а в основном это полная залупа. Такая залупа, что просто... Так. Тут ничего, походу, нет, да? Ну, в первой части здесь управление на такое... Так, я куда пришел? Я пришел отсюда, значит, не туда. В первой части управление такое топорное немного. Вышел, пострелял, пошел дальше. Ну, это первая часть, в принципе, простительно. За это. Так, здесь какой-то Кроган есть. No, I don't want to review protocol. Я не знаю, за что Андромед. Но может быть там типа путешествие по планетам, там типа исследования на этой. Там типа аванпосты делать, что-то новое. Но это такая душнина. I am unable to comply. Please contact your supervisor. Damn it! Tell me what I want or I'll blast your virtual ass into actual dust! Please contact your supervisor for a level 4 security exemption or make an appointment with... Stupid machine! If there is nothing else, please step aside. There is a queue forming behind you for the use of this console. Здорово, Кроган. Падай, придурок. Все, упал? Упал. Exogeny Corporation reminds all staff that the discharging of weapons while on company property is strictly forbidden. Welcome back, Research Assistant Elizabeth Bainham. What can I do for you? Да даже не обосрались, это просто так жижанули от Андромедой. Жижанули просто капец. How do you know I'm Lisbeth? Лучше бы этой игры не Your было. access card identifies you as Elizabeth Bainham. Is there something you require, Dr. Bainham? Там же они еще делают четвертую часть, как я понял. Да, я видел. Но, конечно, есть шанс, что они и там обсерятся. Но, конечно, не хотелось бы, потому что, как я понял, это продолжение именно трилогии. Потому что там Ляра нашла кусок брони Шепарда с логотипом N7. Надеюсь, они не обосрутся.
А то это будет очень печально. Так, что искал Кроган? What information was the last user attempting to access? Fetching data. The previous user was attempting to access details on the study of subject species 37, the Thorian. Ну если другой актер... Ну, конечно, я здесь такой не буду говорить слово, то что это осуждение, это запретка. Но если он еще будет... ну... Вы поняли, тогда это залупа будет. Так, материал по виду 37 под названием Торянин. Что дальше? Торянин здесь получается есть. Aside from lacking proper access, there has been no new data available on Species 37. All sensors monitoring the observation post at Zoo's Hope have been inactive for several cycles. В смысле? What does Zoo's Hope have to do with the Thorian? Species 37 is located within the substructure of the Zoo's Hope outpost. Это получается, под надеждой Джу находится этот Торянин. Интересно. И значит, вот этот Саран его и ищет. Tell me everything you know about the Thorian. The Thorian is a simple plant life form that exhibits a sentient behavior uncommon with other flora. Through dispersion and the eventual inhalation of spores, it can affect and control other organisms, including humans. The Zoo's Hope control group has yielded interesting results. Before sensors went offline, almost 85% of all test subjects were infected. Но здесь есть объяснение, почему с Азари можно романтические эти... романтить Азари, это здесь по лору. А если чтобы они сделают по-другому, ну это до свидания, конечно. Так, Are you saying ExoGeni knew its people were getting infected? It was deemed necessary to assess the true potential of Species 37. That explains their strange behavior. You should contact Joker. Так, это сообщить. Joker. Come in, Joker. Damn it, that field's blocking us. We must find a way around the field. We must get back to Zoo's Hope. BI, what can you tell me about the Geth ship and the field it's generating? I have limited data on the Geth. They have effectively blocked all sensors within the facility. I have detected unusual power fluctuations, but am unable to determine the source. Ну, здесь другое чуть с Саром случилось, но я лучше не буду это говорить, потому что вдруг кто-то это видит впервые, чтобы не спойлерить. Здесь случилась другая вещь с ним. I have no specifics on the Geth as they relate to this facility. All sensors have been purposely decommissioned since their arrival. I want to know about ExoGeni Corporation. ExoGeni Corporation is at the forefront of human expansion in the new galactic economy, funding colonial development and securing resource rights to ensure our progress as a species. Further inquiries regarding company policy may be directed to Consumer Information Services during regular business hours. Who's in charge here? Who organized the research? All decisions about local resource analysis and acquisition are made by on-site management, deferring to the board of directors only when seasonal quotas are missed or exceeded. Individual employee records are confidential. Tell me about the Thorian. Species 37 was discovered several weeks ago when a small team was infected with spores while examining ruins near the Zoo's Hope outpost. The outpost was quarantined immediately, and study of the infection began. Within 21 days, 58% of colonists exhibited altered behavior. Within 28 days, 85%. What's the size of this thing? The Thorian appears to be a Ну, это типа голограммы, как я понял. И, возможно, поврежденные. Потому что все в развалинах. It may simply process such stimulation slowly, or perhaps there is a nerve cluster of a greater magnitude we have not yet encountered.
Is it intelligent? Can I reason with it? The Thorian does not exhibit the focused behavior of a predator. The release of spores is an act of survival, not aggression. It does trigger advanced behaviors in the humans it enslaves, but we have yet to discover whether it recognizes or is capable of recognizing humans as more than tools. It is sufficiently alien as to defy classification at this time. Do you know how the creature controls its slaves? The will subversion manifests as intense pain if directives are ignored. The effect is severe enough that subjects are soon conditioned against even minor thoughts of rebellion. Observation suggests the Thorian views its thralls in a utilitarian way. Care is apparently taken to avoid injuring them, much as a craftsman avoids damaging his tools. As long as no action is taken against the creature's objectives, the subjects are free to pantomime a normal existence until specifically tasked with something. Вот получается, мы видели вчера в туннелях был один чел. И вот такие же у него были признаки. Головные боли и со шеи, как будто он с ума сошел. Значит, его под действием Тырянина, получается, он был. Так, где найти его? The Thorian is present as a weave of tendrils across much of the lower surface of Pharos. Observation of enslaved subjects suggests there may be key clusters that are tended by thralls. Unfortunately, direct observation of species 37 is limited, or non-existent. Так, Elizabeth. Please access my personal files. Elizabeth Bainham, Research Assistant, Biomedical Division, Security Level 4 exemption. You are currently under probation due to disagreements with management over established company policy. These sanctions may be lifted if your next evaluation is more agreeable. What triggered the probation? You were marked as combative about the operations of the Zeus Hope project, specifically regarding the handling of the infected colonists. As a result, you were tasked with monitoring the safety of the colonists for the duration of the observation. Так, ну все, пошли отсюда. That's enough for now. Going to standby mode. Да, в первой части экшена больше, это согласен. Потому что во второй части там, в принципе... Ну, там тоже экшен есть, но он такой... Там, по сути, собираешь армию для... Подготавливаешься к войне, короче. Не буду говорить с кем. Вдруг кто не знает с кем. Лучше не говорить с кем. Что у нас тут? Ну, разбираем тогда все. Вот. Так. Так, что у нас тут? Терминал VI. Дальше куда идти-то? Так, мы пришли отсюда. Из помойки. Хорошее название, помойка. Так, значит, идем сюда. Это у нас верхний уровень. Наверх. Окрестности. Так. Значит, идем сюда, получается. Правильно? Да. А, и про видение, да, были видения. Это от маяка. Так, что у нас тут? Гетштурм. А, здесь геты. Здрасте, геты. The Geth must have anchored their ship to the side of the building with these claws. Indelicate perhaps, but very efficient. How do we cut the power if it's coming from the ship? Could the ship be dislodged? Maybe there's a flaw in one of the other claws we could exploit. Светящийся шар приблизится. This structure seems to have significance for the Geth. Is it possible they set up this room to serve as a sacred temple of sorts? Походу, здесь ничего сделать нельзя. Так. Да, вот в Цитадель, в первой части это просто бомбически сделано, Цитадель. Статуи такие. Так, давай откроем.
Хотя у меня инвентарь заполнен опять. Да я знаю, что заполнено. Блин, тут есть колосс 8. Чего нельзя выйти отсюда? Ладно. А это что, колосс 8? У меня колосс... Так, подождите, так я... Где у нас автосохранение было? 4 минуты. Тогда я загружусь. У меня там, я все первые разбирал, надо, сейчас я тогда... Так, вот как раз после разговора как раз. Сейчас я все это разберу, дерьмо это ненужное. Сейчас. Немного инвентаризации. Так. Давайте тогда... Давай. Вот, конечно, они хреново сделали, что нельзя... Так, 7-й уровень тоже разберу. Задницу его. Так, разобрать. Дальше. Сейчас все разбираю. Они, конечно, могли бы сделать это... Если у тебя перегруз, хотя бы... Типа оно отправилось бы на корабль, на склад, например. Могли бы сделать. Так, 7-й разбираем, 8-й не трогаем. Пистолеты. Ох, у меня почти 5 миллионов. Я даже не смотрел своих кредитов. 5 миллионов. А я даже, по сути, ничего не понял. Я только покупал эти... Я покупал лицензию торговцев. И какие-то улучшения для аптечек. Точнее, для пенициллина. Я даже не смотрел, сколько у меня кредитов. Здесь, в принципе, тратить их не на что. Все находишь по пути. В принципе. Так, это разбираем. Снайперская винтовка. А, и да, во второй части спасибо, что вот этого дерьма нет. И это прям очень полезно. Потому что это очень здесь вымораживает. Страйкер 7. Так, стоп. Есть винтовка получше. У меня Нагината. Нагината 8. Молот 8. Вот каратель 8 есть. Давайте поставим его. Так, 7-й мы удаляем. Так, тут ничего. Броня 8. Броню 7. Разбираем. Это тоже. Это тоже. И это тоже. Так, это тоже туда же. 5-го уровня тоже туда же. Так. Алина, здравствуй. Как твои дела? Настроение, ну, в принципе, нормальное. Почти вылечился. Точнее, выздоровел. Так. Здесь все. Да, вот это, конечно, собираешь всякое непотребство. Так, идем обратно туда. Надеюсь, там инвентарь будет такой же. Так, это я сюда иду? Да, сюда. Вот где есть инвентарь в играх, он всегда заполняется всяким мусором. Так. Это пропустить нельзя, пропустить. Это где надышалась-то?
Could the ship be dislodged? Maybe there's a flaw in one of the other claws we could explore. Так, ящик открываем. Это я как его звать? Перезагруз... Ах ты, сука, тут нет брони. От заразы. Ладно. Я просто там хотел броню, которая колосс 8 была. Но, к сожалению, заскамили. Ладно. Так, здесь мы ничего не сделаем. Пошли дальше. Да, скам это. Я думал, здесь будет то же самое. Но, к сожалению, нет. Ну ладно, ничего страшного. Найдем еще. Надеюсь, будет еще много. Так, помехи. Значит, тут геты. Да? Здравствуйте, геты. Полис... Полет Валькирии у вас получается здесь, да? Так, здесь щит. Здесь ничего нет. Здесь это куда мы идем? Это на верхний уровень. Обвал. Нет, сначала посмотрим, что здесь. Так. Или это одно и то же место? А, это одна и та же лестница. Понял. Значит, погнали сюда. Так, здрасте. Здрасте, Кроганы. Да не беги ты сюда, тварь, блядь. Извиняюсь за французский. Иди отсюда. Лети, сука. Да, получается, значит, надо отключить силовое поле, чтобы корабль гетов отсюда убрать. И получается, потом надо будет найти Ториан. Значит, он замешан в этом, скорее всего. Торианин. Так, серверный узел открыть. Что открыли? Так, ящик. Как я понял, конечная цель это найти Торианина. В любом случае. Так, забираем. Консоль Гэвина Хосла. После нескольких секунд загрузки вы получаете данные Гэвина Хосла. Это тот чел, который нам дал ОНД, чтобы записать. Отлично. И значит, тут делать больше нечего. Он, по-моему, здесь, Торианин. Но не прям здесь, а, по-моему, ближе к концу. Так, значит, нам надо на другую лестницу, значит, надо сюда идти. Так, тут ничего нет, значит, наверх. Так, помехи снова, значит, геты здесь. Так, ящик. Взломаем ящик. Что у нас тут? Забираем. Так, здравствуйте, товарищ. Ах ты, на, сука. Где ты? Призрак ебучий. Извиняюсь. Блять. Призрак. Умер, все. Так. Здесь у нас терминал экзогения. Взламываем. Для служебного пользования тестовые образцы должны были прибыть в счет 3 дня назад. Но ни от колонии, ни от грузового корабля никаких известий не было.
Возможно, образцы перешли летучее состояние, поэтому рекомендуется прекратить какие-либо из контакта с колонией Нодакрус. В случае, если она будет найдена, ничто не должно оказывать на нас. Значит, они проводили здесь какие-то темные делишки с этим тырянином. Так, что у нас обновилось? Обследуйте комплекс. Но Дакрус находится в системе Востока в скоплении Коричневое море. Отправляйтесь туда и выясните, что случилось. Так, это дополнительное задание получается, да. Понял, принял. Дальше поехали. Так, и тут надо что-то сделать. Ага. Так, стоп, Б. А, наверх надо, наверх. Б, здравствуй. Спасибо. Как твои дела? Как настроение-то? I fear we do not have the needed gear to destroy this claw. We will have to keep looking. Здорово, пацаны. Так что, а что случилось с ухом? Натер или належал? А по поводу заданий на Мака, я все сделал, то, что были доступны. Если, может быть, добавят несколько заданий. А так, вся эта всю душнину я сделаю. Лежать. И ты лежать. Так, ящик. Что у нас тут? Так, уже 10 уровня пошли вещи. Так, новый уровень. Так, что тебе прокачать? Давай докачаем броню. Ой, забыл. Так, Лиара, у тебя это, Гарус. Давай это прокачаем. Так, не прикасайся ты к этому. Так. Терминалы. Управление дверьми челнока. Так, еще серверный узел. Ой. Личный журнал доктора Гаморла. Я не доверяю группе Цербер. Они хорошо нам платят, но если это выйдет из-под контроля до того, как мы разработаем противоядие, это будет просто глупо. Вряд ли они скажут нам, для чего им нужны образцы и почему они хотели их отправить в систему Матана. По моим данным, там нет ничего интересного. Так значит, здесь еще и группа Церберс замешана. Так, новое задание. Узнайте о образцах поподробнее. На Ферросе вы обнаружили личный журнал сотрудника Экзогения. Доктор беспокоился по поводу образцов, отправленных организацией, которые он назвал Цербер. Так, это новая система. А, это все там же, в Коричневом море. Отлично. Так, активировать. Вы нашли ремонтную квитанцию, закрепленную на консоли. Чёртова дверь в челночный отсек снова накрылась. Отлично работает при давлении 30 атмосфер. При 34 атмосферах срабатывает аварийное отключение. Но если давление находится в пределах... Прошу прощения. Так, находится в пределах 31-34, дверь захлопывается с такой силой, что можно резать стальные балки. Почините ее, пока кто-нибудь из моих ребят не пытал там руку. А, тут еще головоломка. Ёпс тудей. Так, и что нужно получается?
Нужно сделать, получается, 34. А, давление в норме вижу. Так. Нет. Да я понял. Надо сделать... Так. 13, 11, 17. Так, 3 цифры надо сделать 31, получается. Так, математика. Так. 11 плюс 17. 28. 28. И 5. 33. Ну-ка, сейчас посмотрим. Раз, два. Высокое давление. А надо сделать норму, получается. Так, ладно, еще раз. Сейчас сделаем. Так. Так. Значит, 5, 7, 17, 11, 13. 13, 11, 24. Так. Ой, мозги не соображают. Так, сейчас разберемся. Хорошо, Линочка, хорошей тебе игры и стрима. Так, сейчас разберемся, что нам нужно. Так, там что-то был кодекс, надо сейчас посмотреть. Здесь нету, где оно было? Технологии. Так, ладно. Нужно сделать норма. Так, если так... Нет, перебор. Но не надо показывать эту одну и ту же касцену. Так. 5, 7, 17, 11, 13. 13, 11, 24. 24. 24 плюс 5. 29. Нет, не хватает. Дальше. Так, сейчас посчитаем. Так. 7 плюс 11, 18. Так. 18. 18 и 13. Это у нас, по-моему, высокое давление. Так и... А, нужно... Тьфу ты, ёп...
Надо было нажать на активацию. Я ж сначала сделал правильно. Тьфу, я думал, оно автоматически срабатывает. Только время потратил зря. Ладно. Так, корабль упал. Замечательно. Well done. Our way out should be clear now. We can go address Так, this все, story. защитное поле. There still might be a few Geth inside. Защитное поле спало. Normandy to shore party. Are you reading? Anyone there? Normandy to shore party. Come on, Commander, talk to me. Что случилось? Is that you, Joker? What's going on over there? We're in lockdown here, Commander. Something happened to the colonists. They're banging on the hull, trying to claw their way inside the ship. They're freaking out. They can't do any real damage. We're on our way back. Just hold your position. Yeah, okay. Well, we'll just wait right here for you, Commander. This place will be crawling with Geth in a minute. Keep together and we'll get out of here in one piece. Так, походу Тырянин начал буйство начал. Начал буянить. Так. Да убери эту метку ссаную. Так, значит, надо сюда, получается. Главный уровень. И покидаем. Пошли. Так, здесь, наверное, сейчас будут геты. А там что было? Сейчас глянем, что у нас тут. А, тут ящик. Это мы заберем. Легкая броня, снайперская винтовка, дробовик. Заберем. Так, уходим отсюда. Так. А, вот сюда. Даша, здравствуй. Как твои дела? Как настроение? Молчун, здравствуй. Так. Где выход? А, вот выход. А, это не выход. Где выход-то? Я потерялся. Так. Выход. А, выход здесь, да, все. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, это хорошо. Легкой работы. Как... И там что там, или... Что там? Прошу прощения. Так. Уходим отсюда. Так, стоп, не сюда. Где этот выход проклятый? Так. По-моему, вот этот выход. Да, вот все в этот выход нашли. Выход нашли. Так. Так, в смысле? Ой, так. Я заблудился. А. Тьфу. Ёпстадей. Давай, Света, удачи тебе. Спасибо еще раз большое за рейд. Так, вот там сюда, походу. Вот там сюда, да. Минутку. I need some answers. You knew more about the Thorian than you let on. I was afraid. I wanted to stop the tests, but they threatened me. Told me I'd be next. When the Geth attacked, I stayed behind to send a message to Colonial Affairs. I tried to tell them where to find the Thorian, but
The power cut before I could send the message. I never meant for this to happen. You did what you could. I'll help them, if you can tell me where to find the Thorian. The Thorian is underneath Zoo's Hope, but the entrance is blocked. The colonists covered it with the freighter just before the Geth attacked. А, это получается, там видели кран. Это, видимо, там вход где-то. But why are the Geth after the Thorian? What could Saren want with it? Well, it does have unique mind control capabilities. That's what Exogeny was interested in. Normandy to shore party, come in. Что такое? What is it, Joker? We're getting a lot of Geth comm chatter. Looks like they're headed your way. Отлично. Thanks for the heads up, Joker. You heard the man. Let's move out. I'm coming with you. I might be able to help. Undo the mess I helped create. Так, ну погнали. Так, тут больше ничего нет. Так, получается... Идти прямо, получается. А, ну да, все правильно. А, или подождите. Так, стоп. Так, я запутался, что надо еще делать. А, нужно идти обратно, все. Извиняюсь, затупил. Так, надо ехать обратно, получается. Забираемся. Разворачиваемся. И поехали. Здрасте. Так. Где вы тут? На карте есть. По факту нет. Странно. Ладно. Едем дальше. Так. Так. Да я не собирался остановиться, не быкуй. Так, сейчас припаркуемся здесь. Пошли за ней. Так, подними свою задницу сюда. You can't do this, John. Everyone shut up! Let me think. What's going on? You won't get away with this. Get her out of here! Get away from her, you son of a bitch! Lisbeth! Damn it! Come out where I can see you! All of you! Shepard, damn it. I knew it was too much to hope the Geth would kill you. Ах ты сукин Some сын. interesting facts about you in the Exogeny database. I know what happened on Akuz. This doesn't have to end like that. Успокойся, We can talk this out. успокойся. Nobody needs to get hurt. You don't understand. It's not that easy. Communications are back up. Exogeny wants this place purged. This is a human colony, John. You can't just repurpose us. It's not just you. There's something here far more valuable than a few colonists. Моя двоверка, здравствуй. Если я не ошибаюсь, Юля, да?
Если я не ошибаюсь. Так. Все, да, значит, память хоть она и плохая, но она есть. Так. Вид 37, давай рассказывай. You're after the one unique thing Pharos has, the Thorian. The what? It's a telepathic life form living under Zeus Hope. It's taking control of the colonists there. Exogeny knew all along. You won't get away with this, Jong. So you keep saying, but nobody's gonna miss a few colonists. Второе. Первое было 2 года назад. Если не считать еще эти оригиналы. Если с оригиналами, то это третье. Can't you see the inherent potential in this colony? Think of the promotional opportunities. Opportunities? What the hell are you talking about? У меня никакого ВК нет, если, может, там ветер бушует. Окно открыто. Там, наверное, за окном, может... Там же это делают нас, реконструкцию. Может, оттуда звук. У меня есть все выключено. Я не знаю, что там. Так. They recovered from an alien attack on a frontier world. Add that to your company profile. Well, yeah. No one's ever gone broke playing the champion of humanity card. Sadly, you'd probably make a killing. But if it will let us get back to our lives, I'm for it. It just might work. Wait, no, but the infected colonists will throw a bit of a wrench in that plan. No, they need to disappear. You can't just kill the colonists. It's not their fault. If you kill only the Thorian, it might be enough to stop the infection. Maybe. It's worth a try, but I don't know if I can avoid harming the colonists. There has to be another way. Maybe there is. Come and talk to me before you leave, Commander. Just make sure there's no evidence when you're done. Сюжет тот же. Но вот смотри, вот вчера Морфеич сказал, что в оригинале для первой части было дополнение, называется «Вершина», что-то такое. И там должна быть дом для командора Шепарда. Но в переиздании это вырезали. Якобы там, что ли, потеряли код, что-то такое. Здесь такого нет. Ну а так, в принципе, все то же самое. Подкручена графика, как обычно. И если в игре дополнения были, то все включено. Получается так. Так, Гэвин Хостел, забирай свой этот... Данные забирай. I managed to find the data and transfer it to your OSD. That's very good news indeed. Thank you. Забирай. I was there anyway. It was the least I could do. Well, I appreciate it. Here, you've certainly earned this. Thanks again, Commander. А почему Унигель 0? Так, стоп. У меня Унигель уже понятно все. Так, погнали. Так, где от нас Элизабета? Так, разговариваем. I'm glad you've decided to help us. I think there's a way to avoid killing the colonists. Но по поводу концовки здесь все так же оставили, по-моему. К сожалению, здесь ничего не поменяли. What did you have in mind? I think you could safely use a nerve agent to neutralize the colonists. Like a gas grenade. Но вдруг кто-то не видел. Я же не знаю, кто здесь что видел, кто не видел. Но лучше не говорить такие концовки. Releasing clouds of nerve gas doesn't seem like a particularly good idea. It's not like it's weapons grade. The insecticide we use in the grow labs contains trace amounts of tetraclopine, a neuromuscular degenerator. If their nervous systems are already weakened, it may act as a paralyzing agent. A reduced capacity concussion grenade might suit our needs. Sounds good. I'll do what I can. Excellent. Thank you so much, Commander.
Используй гранаты улучшения с противоторианским газом. Они обездвижат зараженных колонистов, не убивая их. Так, значит, на гранаты надо надеть противоторианский газ. А где он находится? Вот он. Подтвердить. Так. Так, а теперь, походу, будет самая сложная часть, чтобы не убивать колонистов. Аня, здравствуй. Как твои дела? Поехали. Здрасте. Я сам потихоньку, почти, ну как почти, да, почти выздоровел. Конечно, осталось чуть там, слегка. Но осложнение я не получил. Все это на корню, как говорится, пресек. Так. Здрасте. Шо у вас тут? No amount of infection could have altered a human to that extent. I wonder what is going on here. Так, нет, колонистов не трогать. Не трогать. As you order, Commander Shepard. Не надо их трогать. Так, 16 колонистов. Так, граната используется на квадратик. Так. Иди отсюда. Так, стоп, надо... Можно сохранить? Нет, так, колонистов не трогать, получается. Значит, тебе... Так, 4 парализа. Нам сюда, да? Правильно? Да. Так, 4 парализовано. Если бы играл бы за... Как называется? За отступника, то можно было бы полностью зачистку провести. Но это слишком жестко, мне кажется. Так, поехали. Так, нам куда идти? Так, иди. Подъем! Подъем! Так. В смысле ты не задела? На, сука. Лег. Лег. Поехали дальше. Так. Так, не трогайте ты. Так, на тебя.
Задело? Нет. Так, дайте мне гранаты. Так, ты, собака. Лежи, сука. На еще. Так, отлично. Дальше. Так. Трианцы. Так, ты. Так, пока 16, хорошо. Так, надо их обезвредить. Так. Кто стреляет еще здесь, я видел. Так, ползунов. Не рыгай ты, собака. Так, все. Отлично. Активировать. Так, колонисты все живы, все живы. Замечательно. Или... I tried to fight it, but it gets in your head. You can't imagine the pain. You're supposed to be their leader. These people trusted me. It wants me to stop you, but I won't. I won't. Эх, хороший был мужик. Так, ну что? Тарианин, я к тебе. Сейчас, походу, будет весело. Герой плюс 32. Ни хрена себе. Это сколько? Герой полностью прокачан. Замечательно. Так, Тарианин. Где ты, паскуда? Вот и он. Здорово. Ты оживешь, сука? Не оживает. Здравствуй, Тарианин. That does not look like any plant I've ever seen. This may be problematic. Хотели бы такое себе растение? Морфеч, здравствуй. Invaders, your every step is a transgression. 1,000 feelers appraise you as meat, good only to dig or decompose. I speak for the old growth as I did for Saren. You are within and before the Thorian. It commands that you be in awe. You gave something to Saren. Something I need. Saren sought knowledge of those who are gone. The old growth listened to flesh for the first time in the long cycle. Trades were made. Then cold ones began killing the flesh that would tend the next cycle. Flesh fairly given. The old growth sees the air you push as lies. It will listen no more. Погода, ну, в принципе, прохладно. Да, прохладно, ветер дует. Нормальная такая, комфортная погода. Жары нет. К счастью. I won't let you keep your thralls. Release them, now! No more will the Thorian listen to those that scurry. Your lives are short, but have gone on too long.
Your blood will feed the new growth. Так. На, собака. Так, дальше у нас. That had the desired effect, I believe. A few more and it will be severely hurt. Так. Оживай, собака. А. Это клон, это не Ляра. Ляра со мной. Вот она, где она. А где Ляра? Ляра... Алло. Где она? Вот Ляра, она, вот она. Это клон, который Тырянин делает. Жевать. Иди отсюда. Да не блюй ты. Так, взламываем ящик. А, это, да, это... я даже не смотрел. Так, еще пистолет. Да там и у Гаруса плохо. Они отравлены, скорее всего. Эти собаки... Отравление ж кидают. Они блюют тут. Так, вот. На, зараза. На тебе. Что тебе, больно, сука? Да... Да пройти дай. Блевун, блин. Иди сюда. Да не... Так, Гарус упал. Так, Гарус, ты поднимешься или нет? Ты где? Гарус, поднимешься сам? Поднимешься. Какой же он большой, этот тырянец. Так. Так, дайте я поставлю гранату другую. Так, ядерная. Крио. Фугас поставлю. Ну, как она будет работать? На! Ой, Ляра упала. Кто там накаркал, что Ляре плохо? Вот она и упала. Поднимешься, Ляра? Ляра, собака. Ладно, отдыхай. Так. Присцилла Кин проводит рейдеры. Здравствуйте. Спасибо большое за рейд. Как поиграли в Outlast? Так, сейчас я отметочку сделаю. Так, все, тоже ознакомляйтесь с ламповым стримером. Проходят разные игрушки. Хорроры всякие. Эти одиночные прохождения. Даже кооперативы были. Вадимчик...
Вадимчик Плея. Правильно прочитал? Спасибо за фоллоу. Так, а почему 95? Значит, кто-то отписался. Было 96. Ай-яй-яй. Все правильно, все хорошо. А то бывает, такие ники делают, что сложно прочитать. Кто-то отписался от меня, получается. Было 96. Ладно. Так, а мы здесь проходим сюжетку. Нашли Тырянина. Так. Поехали дальше. Нас тут заблевывают капитально. Так, Гарус, только ты не ложись, пожалуйста. Так. Ай-яй-яй-яй, блюют. Еще такой звук противный у них. Так, походу Ляра не встанет уже. Или встанет. Единство. Это что? А, вот. Единство использовать. Ляра, подъем. Тьфу, что я сделал? Так. Бойня. Все. Джейн, здравствуй. Как твои дела? Это трилогия Mass Effect, первая часть. Ну это почти... Здесь до... Ай. Да падай ты. Так. Но это уже, скорее всего, последняя треть игры. А, ну, скорее всего, да, нажрались, что не следовало, и понесло их. Так. Вот еще. Что, тебе больно, да? Так, а куда идти дальше? Идти дальше вниз, получается. Так, что у нас тут? О, Ты куда? А ну вернись. Вернись. Да не блюдь так сильно-то. Ой, все заблевали. Да упади ты уже. Да иди ты отсюда. Вот у них поведение как у хасков. Только хаски... Гарус. А, вы что натворили-то? Так, вы встанете? Встают, замечательно. О, с пляжа, это хорошо. А у меня, ну, потихоньку почти выздоровел. Там осталось чуть-чуть совсем. А так, в принципе, нормально все. Только не хочется на работу выходить. Понедельник. Не надо тут вспышку.
Хорошо, все. А, так вон он из кого клон делал. I'm free. I suppose I should thank you for releasing me. Вы в порядке? Is everything all right? Are you hurt? I am fine, or I will be, in time. My name is Shiala. I served Matriarch Benezia. When she allied herself with Saren, so did I. Benezia foresaw the influence Saren would have. She joined him to guide him down a gentler path. But Saren is compelling. Benezia lost her way. Are you saying Saren can control minds? Benezia underestimated Saren, as I did. We came to believe in his cause and his goals. The strength of his influence is troubling. Benezia sought to turn the river and was swept away. Проходил, но не стримил. А вообще хочется пройти DLC. Надо будет как-нибудь пройти. Так, сейчас, секундочку. Так. Asari matriarchs are among the most intelligent and powerful beings in the galaxy. How could one fall under Saren's control? Saren has a vessel, an enormous warship unlike anything I've ever seen. He calls it Sovereign. It can dominate the minds. Да, про гуся я наслышан. They become indoctrinated to Saren's will. The process is subtle. It can take days, weeks, but in the end, it is absolute. I was a willing slave when Saren brought me to this world. He needed my biotics to communicate with the Thorian, to learn its secrets. Saren offered me in trade. I was sacrificed to secure an alliance between Saren and the Thorian. Гусь, конечно, там просто... Это легенда. Saren's pretty quick to betray his own people. He was quick to betray the Thorian, too. After he had what he wanted, he ordered the Geth to destroy all evidence of its existence. Saren knows you are searching for the conduit. He knows you are following his steps. He attacked the Thorian so you could not gain the cipher. Тасадар, здравствуй. Как твои дела? Так, сейчас, секундочку, я одну вещь сделаю. Буквально пару минут. Так, сейчас. Угу. Держи, Джейн, пользуйся смайликами. Так. Для чего он нужен? What's the cipher? And why did Saren need it? The beacon on Eden Prime gave you visions. But the visions are unclear, confusing. They were meant for a Prothean mind. To truly comprehend them, you must think like a Prothean. You must understand their culture, their history, their very existence. The Thorian was here long before the Protheans built this city. It watched and studied them. When they died, it consumed them. They became a part of it. So the Thorian taught Saren to think like a Prothean. How? The cipher is the very essence of being a Prothean. It cannot be described or explained. It would be like describing color to a creature without eyes. To understand, you must have access to endemic ancestral memory. A viewpoint spanning thousands of Prothean generations. I sensed this ancestral memory, the cipher, when I melded with the Thorian.
Our identities merged, our minds intertwined. Such knowledge cannot be taught. It simply exists. I need that knowledge to stop Saren. There is a way. I can transfer the knowledge from my mind to yours, as I did with Saren. Try to relax, Commander. Slow, deep breaths. Let go of your physical shell. Reach out to grasp the threads that bind us, one to another. Every action sends ripples across the galaxy. Every idea must touch another mind to live. Each emotion must mark another's spirit. We are all connected. Every living being united in a single glorious existence. Open yourself to the universe, Commander. Embrace eternity. Вот этот корабль Сарана. Это полноценное видение. Там был отрывок обрывками. Just as it was given to Saren. The ancestral memories of the Protheans are part of you now. Are you all right? What just happened? Вот то, что было в конце, это был тот самый корабль Сарана, Властелин. И похоже, что он необычный корабль. I saw something. It still didn't make any sense. You have been given a great gift. The experience of an entire people. It will take time for your mind to process this information. We should get you back to the ship where you can be monitored. I'm sorry if you have suffered, but there was no other way. You needed the cipher. In time, it will help you understand the vision from the beacon. Так, разузнай этот Do канал. you know what the conduit is? Or where it is? No, I'm sorry. All I know is that Saren believes the conduit was the key to the Prothean extinction. Then whatever it is, we can't let him have it. You have the cipher. In time, your visions will clear. They will lead you to the conduit. I only pray you find it before Saren does. Is there anything else you can tell me about the Thorian? When the creature enveloped me, I became part of it. But I still don't truly understand it. So alien, so ancient. Its exact age is impossible to know. It measured time differently. 10,000 years of hibernation broken by a few frantic centuries of activity. Its mind was awesome, magnificent. It transcended all classification. And now it is gone. Don't tell me you feel sorry for that thing. The Thorian was a unique life form. A sentient being that lived for 50,000 years, maybe more. There is nothing even remotely like it in the known galaxy. I'm grateful you saved me from a life of thraldom. Yet I cannot help but feel some sorrow for the loss of such a rare and remarkable creature. What else can you tell me about Saren? There is little I could tell you that you do not already know. He's powerful, he's charismatic, and he is dangerous. Once I followed him, blind to his true nature. But now I see he is leading the galaxy into an age of darkness and suffering. I want to know more about you. There is nothing remarkable about me. I was merely one of Matriarch Benezia's disciples. For nearly 2 centuries I followed her, learning at her feet. When Benezia revealed her plan to join Saren, she gave her disciples a choice. Only those who were willing had to follow her. Many felt her plan was too dangerous. But I believed in her. I thought she could turn Saren away from his insanity. Instead, we joined him in it. Now that you're free of the Thorian, what are you planning to do next? If you allow it, I would like to stay here with the colonists. They have suffered greatly, and I played a role in their suffering. I would like to make amends.
Оставайся. The colonists will need all the help they can get. They'll be happy to have you on their side. Thank you, Commander. May fortune smile upon you. Так, отлично, это мы сделали. I can't believe it. Jong says we'll have all the money we need to keep this place running. It's because of you, Shepard. I can't thank you enough. Ships are already on their way here with supplies. Так, ну все, в принципе. Задание выполнено. Значит, возвращаемся на Нормандию. Здесь можно вернуться? Нельзя. Значит, пешком идем. Так, Шала. I will do what I can to assist the colony in this difficult time. I am ashamed of the damage done to the lives of these people. Так, все это все говорит. Farewell, Shiala. Farewell, Commander. I wish you well in your hunt. Все, значит, отсюда мы уходим. Так. Здесь был проход. Так. Нужно вернуться на цитадель, проверить фаната, кстати. Сейчас сделаем это. Так, все, здесь все закончили. Можно отсюда сваливать. Так. Сюда. Не сюда. Вот сюда. Так, и возвращаемся на борт Нормандии. Здесь нам больше делать нечего. Сейчас только побеседуем со всеми членами. Они должны что-то сказать новое после сюжетного задания, новое что-то говорить. Отправимся на цитадель. Так, вот все. Are you suffering any ill effects from the cipher? The cipher shook me up a bit. I might be able to help you. I am an expert on the Protheans. If I join my consciousness to yours, maybe we can make some sense of it. Do it. Hurry. We don't have much time. Relax, Commander. Embrace eternity. That was incredible. All this time, all my research, yet I never dreamed. I am sorry. The images were so vivid. I never imagined the experience would be so intense. You are remarkably strong-willed, Commander. What you have been through, what you have seen, would have destroyed a lesser mind. Come on, get to the point. What did you see? The beacon on Eden Prime must have been badly damaged. Large parts of the vision are missing. The data transferred into the Commander's mind is incomplete. Да это не то слово, что крипово. You sure you didn't come across any kind of clue or hint? Something we might have missed? Everything I saw you already know. You were right about the Reapers. The Protheans were destroyed by a race of sentient machines. I think it is obvious there is a connection between the Reapers, the Prothean extinction, and the Conduit. But I did not see anything that would help us find it. What's our next move? I was able to interpret the data relayed through your vision. What was there, at least. But something was missing. Saren must have the missing information. Maybe he found another beacon. If we can find the missing data from your vision, I can... I am sorry. The joining is exhausting. I should go to the medical bay and lie down for a moment. Dr. Chakwas should take a look at you. That will not be necessary. I just need some rest. Somewhere quiet.
We're done here. Dismissed. I've sent off the Pharos report, Commander. You want me to patch you through to the Council? Давай. Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Commander, ExoGeni should have told us about the Thorian. It would have made your job much easier. You might have been able to capture it for study instead of destroying it. The Thorian liked to enslave minds. Anyone who studied it would have ended up as one of its thralls. Perhaps it's for the best then. At least the colony was saved. Of course it was saved. Shepard would go to any lengths to help a human colony. Опять началось. Being human had nothing to do with it. They were in trouble. Admirable. But sometimes Spectres have to make sacrifices. I hope you're willing to do that when the time comes. Goodbye, Commander. We will be waiting for your next report. Так, отчитались. Теперь надо поговорить Сейчас поговорим с напарниками. Что-то новое скажут. Hey, Commander, next time we touch down, let's try not to park the ship in a colony of mutant zombies. Just thinking out loud here. Так, ну здесь все то же самое. I have to go. All right, see ya. Так, дальше спускаемся вниз. Так. Зайдем к Лиаре. Commander, are you coming to check up on me? You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. You're in good hands. Dr. Chakwas knows what she's doing. I get the feeling you want to ask me something, Commander. Так, тут ничего. Ну-ка I сейчас. like talking with you, Liara, no matter what the subject. You have been very understanding with me, Shepard. Very patient. I appreciate that. I know there are some strange beliefs about my people. I am familiar with the legend of Asari promiscuity, but those rumors have little basis in fact. When one of my people joins with an individual from another species, it is a very deep and spiritual exchange. We do not enter lightly into a union. You make it sound almost mystical. A true union goes far beyond an ordinary melding. It is a connection that transcends the physical universe. Two become one. Thoughts and senses merge, identities intertwine. Memories and emotions weave themselves together, becoming entangled in a single, rapturous whole. It is unlike any other experience. In some cases, it can be a truly life-changing event. Sounds amazing. Are you saying... No. Oh, no. I am not very good at this, am I? I'm sorry, Shepard. I am trying to explain why I have been so... reserved. The Union is more than just sex. It is the lifeblood of my species, the way we Asari evolve and grow as a society. That is why I have never... that is why we must choose our partners with great care. I want you to be absolutely sure about this, Liara. I am only 106, barely an adult by Asari standards, and I spend most of my time absorbed in my research. I never really thought about it. Not until I met you. You are very special to me, Shepard. But with all that's happened, Saren, the Geth, the Reapers, I do not know if we are ready for this. These are dark times, Liara. Maybe once all this is over. I'm glad you understand, Shepard. There is too much at stake. We need to put aside our personal feelings and focus on stopping Saren. I wish it did not have to be that way. But we all have to make sacrifices. Let's talk about something else.
Так, все, поговорили I с should ней. go. Да, Goodbye, Shepard. всего лишь 106 лет. Как будто только это, как это называют, подросток. Ну хотя по меркам Азари она подросток. Они же больше живут. Anything you need, Commander? What's your opinion on the last mission? I'm glad there aren't many aliens like the Thorian. I don't think my stomach could take it. Hell of a deal you worked out with Jong, though. If I ever get a speeding ticket, I want you to be my advocate. Так, ладно. We'll talk another time, Lieutenant. Пойдем. Так, здесь все. Так, Рекс, Эшли и Гарус. Побеседуем с ними. И заодно, может быть, продам что-нибудь ненужное. Так, интендант. Так, снаряжение. Самое такое есть. Так, вот оставлю. Фугас 4. Фугас 5 там был, да. Раз, два, три, четыре. Пятую тоже убираем. Шестую оставляем. Так, я там ставил фугас. Так, иди сюда, интендант. Looking for supplies? Let's see what you've got. Так, продать. Весь мусор продаем. Почти 5 миллионов. А есть что-нибудь интересное у тебя? Ну, это такой выбор. Либо то, либо то. Так, есть что-нибудь интересное или ничего интересного нет? 4, 3. Фигня одна. Так, ладно. Рекс. Never a dull moment with you, Shepard. Так, что-нибудь You скажешь ever gone on any новое? missions like ours before? Saving the galaxy from certain destruction? No. But I've had my share of adventures. I don't О, really care. пф, Suit yourself. не то нажал. Так, Never давай. a dull moment with you, Shepard. You ever go on? But I've had my share of так. adventures. Do you remember any that stick out? A few. I remember one time I was hired by a Volus diplomat. What an ass. I guess even politicians have need of mercs from time to time, huh? Time to time. If it wasn't for politicians, I'd be out of work. They're always looking for ways to get ahead. This one was no different. He wanted me to erase his past. Get rid of an old friend who knew too much. Huh. His old friend turned out to be an Asari commando. I can see why that might give you pause. What? No. Alina and I were old friends. Sort of. We met when we were both contracted to kill the same Turian. Neither of us wanted the other one to get him first. We spent more time fighting each other than tracking that Turian. An Asari commando mercenary? That's unusual, isn't it? I wouldn't say it's unusual. Mercs come in all shapes. Anyway, when I told Alina about the diplomat's contract, she and I had a good laugh about it. So what did you do? Well, I wasn't going to lose the contract, but I respected Alina. In the end, I let her pick the location where we'd fight. She chose some old Solarian space station overrun with mercs and smugglers. That way we didn't have to worry about hurting any innocent bystanders. Huh. She always was a bit of a softie. What happened on the station? What didn't happen?
For 2 days, I chased her through that station. Used my entire store of ammunition. Had to kill a bunch of mercs and use their crap weapons. By the 3rd day, the station was barely holding together. The mercs were dead or gone. Life support was failing. But I had her. She'd locked herself in the med labs. She was trying to patch herself Иван up. Петров, здравствуй. Спасибо. Как твои дела? And just when I thought I had her, the station's core went critical. Barely made it back to my ship in time. I assume the Asari Commando didn't make it? I watched the station from a distance. I never saw her leave. And when that place blew, there was nothing left larger than a Turian's right nut. So I headed back to the diplomat to give him the good news and collect my pay. But before I got halfway there, Alina sent me a message. Better luck next time. Now, I'm not superstitious, but if someone can survive that, well, they deserve to live. At least for a bit longer. What about the diplomat? He wanted her dead. I told him the truth. Alina was still alive and she was really pissed. I told him if he wanted to live, he'd need me around to protect him. And he believed you. He kept me on as his personal guard until he died. Natural causes. Easiest job I've ever had. A little boring, but credits are credits. Так, все здесь. So long, Rex. Shepard. Так, Эшли. Commander? What's your opinion on the last mission? A little spooky how you handle that young guy. Didn't figure you'd know how to speak corporate. All you need to do is show them how getting what you want gets them what they want. You make it sound easy. Frankly, I just wanted to put a few rounds in him and leave. Do you have a few minutes to talk one-on-one? I should get back to my duty, Skipper. Rifles don't maintain themselves. Not yet, anyway. Dismissed, Chief. Sir. Так, и Гарус остался у нас. Кстати, Мака изучить. Отлично. Commander, Гарус. I wanted to thank you. What for, Garrus? For everything. Taking me with you, letting me be part of your team. I've learned a lot. I've thought a lot about what you've told me. About not sacrificing innocence to achieve the goal. About finding the best way through, not just the fastest. And I've been thinking about Dr. Salion, too. I'd convinced myself that he deserved to die, but then I started thinking about why I wanted him dead. I realized it wasn't because of what he did to those people. That was part of it, but I think most of it was because he got away from me. He escaped under my watch, and I didn't like that. I let it become personal. Words mean nothing until you turn them into action, Garrus. What are you going to do about it? Well, I'm going back to CSEC. I think I can make a difference there. I'll also reapply for Spectre training, but I'll do it right. I won't compromise myself to get there. If the people I'm sworn to protect can't trust me, then I don't deserve to be the one protecting them. I'm glad you see it that way. Keep that in mind when we meet Saren. Don't worry, Commander. I will. Так, и... еще Тали осталось. Я забыл про Тали. Тали. Вот она. It feels like we're getting near the end, doesn't it, Shepard? With Saren, I mean. It won't be much longer. One way or another, it'll all be over soon. You'll find the conduit before he does. I know you will. You have to. And after this is all over, when my pilgrimage ends, and I go back to my own people, I'll be proud to say I was a part of it. We couldn't have done this without you, Telly. You've been good to me. A lot of people treat Quarians like second-class citizens. They just want us to go back to our fleet and disappear. But you've treated me just like everyone else on your crew. Like an equal. That means a lot, and it says something about you. Whatever happens, I just want to say thank you for that. Есть такое, да, если с них броню снять,
Они похожи, да, на котов немножко. Внешне. I'm gonna miss you when you go back to your own people, Tally. That won't happen for a while yet. I'll be right here anytime you need me. Так, все. I should go. Так, сейчас тогда возвратимся на цитадель. Надо фаната проверить. Он там появился или нет. А потом на Вермайер. Время еще есть. Так, сейчас. А побочки 2 тогда потом сделаем. Так. Цитадель нужна. Так, цитадель. Вот она сюда. Поехали. Message coming in. Patching it through. Commander, I'm glad you were in the area. We've got an emergency situation, and you're the only one I can trust to get the job done. Еще дополнительное. How can I help, Admiral? Biotic fanatics have hit a medical research station with a psychotropic drug. Осуждаем. The drugs have temporarily driven researchers crazy, and the biotics are effectively using them as human shields. So if I shoot everything that moves, a lot of researchers are gonna die. Exactly. A normal team could handle the biotics, but a lot of innocent researchers would die during the operation. That's why I contacted you. I'm hoping you can keep the casualties to a minimum. I'll do everything within my power to bring those researchers back safely, Admiral. I know you will, Commander. I'm sending you the station coordinates now. Fifth Fleet out. Так, и что это такое? Осажденная база. Фанатичные биотики захватили медицинскую станцию и используют невинных исследователей как живой щит. Вы должны уничтожить биотиков и постараться свести к минимуму жертв среди персонала. Но это потом сделаем. Цитадель. Приземляемся. Так, поехали. Так. Так, фанат был, по-моему, в Деринке. Interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. After years of poor economic performance, ExoGeni has announced that its research colony on Pharos is finally returning a profit. New discoveries and a dedicated colonization effort have finally paid off for ExoGeni. ExoGeni stock rose sharply with the announcement, with investors pleased at this surprising news. Так. Экспресс, цитадели, жилые сектора, рынки. Он там должен появиться, по идее. Да, вон он стоит. Отлично. Commander, I've been waiting for you to get back. I've got an idea, and I wanted to run it by you.
I've got a lot going on right now, but I can spare a moment. Great. This'll just take a minute. With so many human colonies being attacked, I'm not sure that one Spectre is enough. What if you signed me on as another Spectre? Ты чё, дурак, что ли? Conrad, I don't think that's a good idea. But I'd make a great Spectre. I'd be right there with you, showing the Council what humanity is capable of. I know you're afraid to trust people after losing your team at Akuz, but I'd never let you down. What about your wife, Conrad? She trusts you too. Aren't you letting her down? What? I don't understand. You know what keeps me going out here? Knowing that people back home are keeping humanity strong. You're right. I just got so caught up in all of it. I wanted to help. I'll go home. Thanks for setting me straight. Так, все, задание выполнено. Отлично. Так, и сейчас тогда отправимся на Вермайер. Так, сюда, сюда. Presidium technicians are struggling to understand why a computer system catastrophically overloaded recently. Technicians are reportedly unsure of what caused the malfunction, or even what the system was originally designed to do. CSEC is investigating the possible vandalism or misuse of public property. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley stands relieved. Так, отправляемся на Вермайер. Очень это получается не развязка, как сказать слово-то это. Типа кульминация, но не совсем. Оригинал или вот переиздание? Если оригинал 2007 года, переиздание 2021 года. Так, Вермайер. Приземляемся. Так, и берем с собой Ляру Гаруса по стандарту. Погнали. Это вышло в мае 2021 года. Legendary Edition. Переиздание. А оригинал, да... Оригинал старенький. Так, и начинается сразу с экшена. Stay out of range and continue evasive maneuvers until I bring those AA towers down. I know the drill. Meet you at the camp once those towers are offline. Joke around.
Так, ну что, поехали. Так, журнал. Так, нам надо зенитное орудие отключить. Так, ехать и ехать. Погнали. Так, это... Я их трогать не буду. Откуда ты, сука? Паскуда. Так, вижу. У нас... похоже... Кто? Так, едем дальше. Так, ну, конечно, помехи. Так, здравствуйте, товарищи. Вы где? Так. Ну, где-нибудь еще часик, полтора, не больше. До 5, короче, примерно. Так, кто... Лежать. Так, еще. На, собака. Все? Тут одна, тут... Так, да, тут одно место. Ничего не видно. На. Так. А вот, вижу тебя. Вылезай. Я ж тебе... Так. Глянем, что тут есть у них интересного. Что интересное есть у вас тут? Или нет ничего? Есть. Соберем. Так. Ах, вас что? Вот тут еще был. Еще двое здесь. А что ты не можешь? Иди давай. Нас, собака. Так, шкаф открываем.
Забираем. Так, тут больше ничего нет. Так, ладно, уходим отсюда. Поехали дальше. Так. Кто-то здесь большой... Колосс. Готов. Так. Кто? Ага, оттуда шмаляете. Да ёп... На. Нет, не добью, не успею. При всем желании, там еще прилично. Вот на следующем стриме, возможно, да, там добить получится. Сегодня нет. Да чё у нас? Но до финала тут осталось немножко. Сегодня не добью. Так, Колосс, ну-ка иди сюда. Так, перегрев. Готов. Так. Нам получается туда. О, здрасте. И до свидания. Так, тут у нас есть что-нибудь? Есть. Лишний опыт. На, собака. Готов. Так. Разворачиваемся. И идем вперед. Вот сколько мы в нее не посмотришь. Где-то, ну, она такая приличная. Вот вторая, по-моему, длиннее, если я не ошибаюсь. Главное, чтобы была Главное, чтобы было интересное. Ходим. Так, ящик там есть. Откуда? Вылезай, собака. А, тут снайпер, блин. На, сука. Снайперит, надо снайперить. Так, еще двое.
Так, еще один, давай. Ах ты с... Так. Ящик. Забираем. А. I'm reading that the grid is down, Commander. On approach to the Solarian base now. Out. Ready to continue. On your mark, Commander Shepard. Все, пошли. Так, лестница там. Так, поехали дальше. Так, это получается... Полпути пройдено. Так, новый уровень. Докачай это. Так. Первая помощь. Уничтожение. Расправа. Это на дробовики. Так, давайте прокачаем первую помощь. Так, тебя, Гарус. Это... Давай тебе барьер прокачаем. Так. Поехали. Здрасте. А я тебя вижу. Так, выходим. Какой ты живучий-то. Вылези сюда. Готов. Да не беги ты на меня, ты придурок. Так, Гарус, извини. Фига ты орнул. Естественно, новое обличие, но старое это классика. Капец, математик, конечно, это да. Но если вот по первому прохождению, когда я проходил первый раз, я потратил на все части 100... Сейчас скажу сколько. 115, по-моему, часов. Так, ящик. Ой, опять перегружается. Ринда, здравствуй. Как твои дела? Как настроение? Так, пушку убираем. Так. Ну это хорошо, что хорошо.
Мы сегодня ударились по сюжетке только. Чисто сюжет. Так, а куда мы еще едем? А, все, мы приехали почти. Commander, Normandy's touched down at the base, but it looks like we're grounded. The Solarian captain can explain when you get here. Так, вот и база. Приехали. So what are we supposed to do now? Stay put until we can come up with a plan. Are you in charge here? What's the situation? I'm Captain Kirrahe, 3rd Infiltration Regiment STG. You and your crew have just landed in the middle of a hot zone. Every AA gun within 10 miles has been alerted to your presence. What are we supposed to do in the meantime? We stay put until the Council sends the reinforcements we requested. We are the reinforcements. What? You're all they sent? I told the Council to send a fleet. Флота не I будет. couldn't understand your transmission. They sent me to investigate. That is a repetition of our task. I lost half my men investigating this place. So what have you found? Saren's base of operations. He set up a research facility here, but it's crawling with Geth and very well fortified. Is he here? Have you seen him? No, but his Geth are everywhere, and we've intercepted some comms referring to Saren. This is his facility, there's no doubt about that. What's Saren researching? He's using the facility to breed an army of Krogan. How is that possible? Apparently, Saren has discovered a cure for the genophage. What's so important about curing this genophage? It was the solution to the Krogan problem. We introduced the genophage to the Krogan population after the uprising, to quell their numbers. Without it, the Krogan will quickly overrun the galaxy. And these Krogan follow Saren. The Geth are bad enough, but a Krogan army, he'd be almost unstoppable. Exactly my thoughts. We must ensure that this facility and its secrets are destroyed. Destroyed? I don't think so. Our people are dying. This cure can save them. If that cure leaves this planet, the Krogan will become unstoppable. We can't make the same mistake again. We are not a mistake. Is he going to be a problem? We already have enough angry Krogan to deal with. He'll be fine. I'll talk to him. I'd appreciate that, Commander. My men and I need to rethink our plan of attack. Can you give us some time? Go ahead, Captain. I'll come back soon. We won't be long, Commander. In the meantime, if you need any supplies, you can talk to Commander Rentola. He's in one of the tents nearby. Looks like things are a bit of a mess. Yeah. I wouldn't be so worried if it wasn't for Rex. Looks like he's gonna blow a gasket. You think I should go talk to him? It wouldn't hurt. Well, it might actually. Just do it carefully. I'll be careful, but be ready, just in case. I'm always ready. Так, тут где-то есть... Ёп, что это бахнуло? Так. А, вот. Greetings, human. I am Commander Rentola. I can provide you with supplies for the upcoming mission. For anything else, I suggest you speak with Captain Kirrahe. Так, сейчас, секундочку, подойду.
Так, продолжаем. Let me see what you have. What little there is. Так, у тебя есть лицензия. Забираем. А это неинтересно. Все. Так. Не сказать это далее. The upcoming battle frightens me, but I know Seren must be stopped. Так что здесь кто-то пуляет. Так, ладно, нам надо поговорить с Рексом. А, это Рекс стреляет. Ёп. Это награды за баллы не работают почему-то. А какая награда тебе интересна? Если только вот, например, смайлики, это она не будет работать, потому что ты подписчик, потому что ты саб. А остальные, в принципе, здесь награды нет таких. Так, Рекс. Это есть буянишь. This isn't right, Shepard. If there's a cure for the genophage, we can't destroy it. I understand you're upset, but we both know Saren's the enemy here. He's the one you should be angry with. Really? Saren created a cure for my people. You want to destroy it. Help me out here, Shepard. The lines between friend and foe are getting a little blurry from where I stand. У тебя они работать не будут, знаешь почему? Потому что ты саб. Тут же... Вот попробуй вы сообщение выдели, оно сработает или нет? Что-то напиши и выдели. Может, этот Twitch машинит, как обычно, моросит. А по поводу смайликов, это они, по-моему, там... Я не помню, там как там что-то написано у них, что нужно сделать для них. Это для фолловеров, которые смайлики 5 штук. Но это значит Twitch опять моросит. То багует, может забагалось что-то, забаговалось у него что-то. Или что-то типа этого, я не знаю. А, даже не работает выделение. Чё за прикол? Вот, у меня сработало. Непонятно, что это. Ну, это может быть Twitch, там, не знаю, что там. Все вроде работает, я ничего не трогал. Так, ладно, продолжаем. Так, давай, не все так просто. This isn't a cure, it's a weapon. And if Saren is allowed to use it, you won't be around to reap the benefits. None of us will. That's a chance we should be willing to take. This is the fate of my entire people we're talking about. I've been loyal to you so far. Hell, you did more for me than my family ever did. But if I'm going to keep following you, I need to know we're doing it for the right reasons. Rex, these Krogan are not your people. They're slaves of Saren. Tools. Is that what you want for them? No, we were tools for the Council once. To thank us for wiping out the Rachni, they neutered us all. I doubt Saren will be as generous. All right, Shepard. You've made your point. I don't like this, but I trust you enough to follow your lead. Just one thing. When we find Saren, I want his head. И вот здесь, если бы
не сделали задание Рексу и были бы отступниками, например, здесь его можно было прикончить. Так, ладно. Поехали. Где нас тут? Капитан Кирахи. Thank you for speaking with the Krogan. The assault on Saren's base will be difficult enough as it is. I assume that means you've come up with a plan. Of sorts. We can convert our ship's drive system into a 20-kiloton ordnance. Crude, but effective. Nice. Drop that nuke from orbit, and Saren can kiss his Turian ass goodbye. Unfortunately, the facility is too well fortified for that. We'll need to place the bomb at a precise location. Where do we take the nuke? And how do we get there? The bomb must be taken to the far side of the facility. Your ship can drop it off, but we'll need to infiltrate the base, disable the AA guns, and pacify any ground forces first. You want us to go in on foot? We don't have enough men. It does sound a bit risky. Is there no other way? No, but I think we can work around that. I'm going to divide my men into 3 teams and hit the front of the facility. While we've got their attention, you can sneak your shadow team in the back. It's a good idea, but your people are gonna get slaughtered. We're tougher than we look, Commander. But it's true. I don't expect many of us will make it out alive. And that makes what I'm going to ask even more difficult. I need one of your men to accompany me, to help coordinate the teams. We'll need someone who knows Alliance communication protocols. I volunteer, Commander. Not so fast, LT. Commander Shepard will need you to arm the nuke. I'll go with the Solarians. With all due respect, Gunnery Chief, it's not your place to decide. Why is it that whenever someone says, with all due respect, they really mean kiss my ass? Who would be better suited to the mission? Either of these two will do, Commander. Both seem willing to sacrifice their lives if necessary, though if we are lucky, such sacrifices won't be required. Так, давайте. Кайден, иди. Elenko, you're with the captain. Keep it simple, understood? Aye, aye, Commander. I will have the ordnance loaded onto the Normandy and brief your crew on its detonation sequencing. Do you have any questions before we go, Commander? Давай, давай. 5 на 5-то. The Normandy's picking me up. How will your teams escape the blast? We will engage the Geth as long as possible. Once the bomb is in place, we will fall back to try and escape the blast radius. If we move quickly, we should be able to escape with acceptable casualties. If not, then our memories will live on as martyrs to a greater cause. You talk like this is a suicide mission. I won't lie to you, Commander. There is a chance none of us will survive this assault, even your team. But we do what is necessary. Shadow seems clear enough. What will the other teams be called? Eigor, Manovai, and Jaeto. They were the initial settlements on our first 3 colony worlds. They are at the heart of Solarian territory to this day. These names will remind my men what they are fighting for. They must have a personal stake in the fight if we are to have any chance of success. Give me a quick rundown of the plan again. You are Team Shadow. We will create a distraction while you infiltrate the base. Make your way to the breeding grounds at the heart of the facility. Disable the AA guns so the Normandy can land and deliver the nuke. If we get that far, we'll try to help you with guns, but don't count on it. Once you have the bomb, place it next to the geothermal taps. Then get out before it detonates. I want to know more about the bomb. How reliable is it going to be? Its reliability depends on the person arming it, but it will do the job. The drive system is highly impervious to damage from external sources. Once it has been armed, very little can stop it. The key is getting it into place and armed before the Geth can stop us. Ну что, пошли. I'm ready when you are, Captain. Excellent. Then if you'll excuse me, I need to prepare my men. Well, this is it. Don't do anything foolish while I'm gone, Ash. And that goes for you too, Commander. We'll be fine, LT. Good luck. Is there something you wanted to say, Caden? It's just weird going under someone else's command. I've got so used to working with you. All of you. Don't worry so much. We'll see you on the other side. I know, I just wanted to say that it's been an honor serving with you, Commander. It doesn't matter if we're not in the same unit.
We're still a team. Watch each other's backs, keep your eyes open, and fight like I know you can. We'll all come out of this in one piece. You bet, Commander. You all know the mission and what is at stake. I have come to trust each of you with my life, but I have also heard murmurs of discontent. I share your concerns. We are trained for espionage. We would be legends, but the records are sealed. Glorying in battle is not our way. Think of our heroes. The silent step who defeated a nation with a single shot. Or the ever-alert who kept armies at bay with hidden facts. These giants do not seem to give us solace here, but they are not all that we are. Before the network, there was the fleet. Before diplomacy, there were soldiers. Our influence stopped the Rachni, but before that, we held the line. Our influence stopped the Krogan, but before that, we held the line. Our influence will stop Saren. In the battle today, we will hold the line. Good luck, Commander. I hope we will meet again. Уже решили с Рексом. Он жив. Рекс доступен. Com check. Do you read me, Commander? It's fine. Let's move. Good. We'll start our push. We'll try to make it to the AA guns, but it might be up to you to finish the job. And Commander, if you see any way to undermine their defenses, we could definitely use the help. Так, поехали. Коммуникационная башня. Нам далеко идти. Все, погнали. Shadow is on the ground. Repeat, Shadow is on the ground. Fire is coordinated on Monovite team. We can't reach the gas turrets. They're out of range. Линия сейчас где-то оборвана. Отлично. Так, здесь больше делать нечего. Идем дальше. Так. Здесь оборвали, значит, следующее тогда башня спутниковой связи. Поехали. Something scrambled their targeting. We've got a shot. Lieutenant Olenko, take the heat off Manavai. SAT strikes. J.Edo, watch for comm stations. Olenko, can you see anything? Так, вижу станцию. Ай, больно.
Так, станция. А где здесь отрубить ее? Или это дальше? Так, стоп. Тут ничего нет у них. Выходим. Спутник и канал связи нарушен. Отлично. Сразу не увидел это. Так, ну. Здесь, по-моему, заправочная станция. Так, идем. Aircraft heading to perimeter stations to recharge. Bunker up before they come back. Так. Что у нас тут? Тут ничего нет. Там что-то есть. Забираем. Так, это у нас... Прямо идем дальше. Летающие дроны гетов уничтожены. Отлично. Цистерна с горючим. Так, ну здесь, по-моему, все, да? Здесь все. Да. Идем дальше. Здорово. Так, мы там были. Нам сюда.
Да вылези ты. Готов? Так. Ильнур, здравствуй. Как твои дела? Лети. Так. Тут что? Вход в комплекс. Ящик. Заберем. Кстати. Опять перегруз. А что я стоял-то, я забыл. Ладно. Да, спасибо, но это компаньонка. Интересно. Shadow team must be getting close. Hold the line, men. Hold the line. Так, сейчас я потом сделаю, ладно. Так, журнал обновился. Поехали дальше. We've got access to base security. We should be able to cut the alarms from here. Might even be able to trigger alarms on the far side of the base. It'll clear out the guards for us, but they might be too much for the Solarian teams to handle. Just disable the alarms. We can handle any guards inside. Так, журнал обновил. Тревога отключена. Замечательно. Так. Это одно здание получается. Где находимся? Склад, да. Тогда зайдем с другой стороны. Нифига себе это бьет. Ай! Так, не нравится мне это. Так. О, импульсное ружье. Это оно? Ну-ка посмотрим. Это пушка помгетов.
Здесь больше нет ничего. Идем дальше. Так, тут пусто. Дальше. Hello? Is someone out there? Так, тут какая-то тюрьма, что ли? Ну, это надо спуститься ниже, получается. Да. Give a little ground, Lieutenant. We don't want them to bunker up. Draw them out. Так, камера. Так, это сюда, да. Well, you're not a Gath, and you're not wearing a lab coat. I guess I'm glad to see you. Lieutenant Gonto Imnes of the 3rd Infiltration Regiment, captured during recon. I assume the fleet was called in to destroy the base? The transmission wasn't clear. The fleet's not coming. I see. Then you must be the infiltration team. I know the captain. He will want this facility destroyed. My team was altered, indoctrinated. He knew about the breeding grounds. But the indoctrination is a greater threat, and far more horrifying. I watched good people reduced to mindless husks. There wasn't anything left. Others died during the experiments. I envy them. Do you know anything about the experiments they were conducting? They were studying indoctrination. Symptoms, progress. Saren uses it to control his people, but I don't think he fully understands it. I don't know much else. I just saw what it did to the others. Turned them into empty husks. I can't end up like that, please. Let me out. Че, выпустить их или нет, или оставить их? Если потом крыша едет. Я не помню. Ладно, пофиг, выпущу. I'm opening your cell. Так, извиняюсь. Don't look back and hope to outrun the blast, hmm? A better chance than I had before you showed up. Thank you, human. And good luck. You'll need it. Ну, дали героя, не знаю. Надеюсь, я правильно... Я не помню, что я с ними делал. Так, секундочку, сейчас. Так, продолжаем. They are no threat to anyone save themselves. Their minds are gone. Why did Saren do this? There's just no reason. Да, выпустим их. Open the doors. Give them a chance to outrun the blast. Are you certain, Commander? It doesn't seem the safest option for us or them. Let them out. They won't hurt us. Very well, Commander Shepard. Так. Тут никого. А этот чё? Так, ладно, выпустили их. Поехали дальше. Так. Так, ящик откроем. Так, это мы еще куда идем-то? Так, это мы идем. Стоп. Кстати, ящик пропустил. Это места нет уже. Убери эту пушку. Так. Камеры, лаборатория. Так, мы поднялись снизу.
Так. Вот этот лифт куда идет? К лаборатории. Так, стоп. А, вот еще здесь. What do you want? I told you everything. Who are you? Alliance, right? I knew someone would come. It tried to break me, but it couldn't. I shut it out. Slow down. I need to know where you came from. Private Mano Savat of the 3rd Infiltration Regiment STG, sir. Captured well on reconnaissance 6 days ago. Glad to answer, sir. Never any questions from these bastards. Just whispers and poking and cutting. I'd said anything to get out and get some payback. That's not too much to ask, is it? A little payback? What do they do to you, soldier? Experiments, but I don't know what for. The effect of incessant whispering on my shortening temper? Who knows? I just need out. Something is not right here, Shepard. Да, походу вот... Нет, да, ты останешься здесь. Setting him free could endanger the mission. No. I need to get out. This room is too small and it keeps talking and I really want to get out of here and get some work done. I need to get out. Let me out. Нет. I can't take that chance. Can't take that chance. No chance. I need to do what it says. I have to. Let me out. Let me out. Let me out. Let me out. Да, вот это он был. Так. Так, дальше что? Техобслуживание. А, из лаборатории на крышу. А это куда? Инкубационный комплекс. Так замудренно здесь. Так. Это мы куда пришли? Да не надо мне снайперку брать, ёпт тудей. Так это куда я вышел? Тюремный... Так это на склад, что я пришел? Вот замудрили, конечно, они здесь. Ящики. Откроем ради... Так, ладно. Нам не сюда. Так. Значит, идем обратно. Так, значит, нам надо, получается, на лифт к лаборатории. Поехали. О, да, те ящики были офигенные. Так, лаборатория. Консоль анабиозной камеры. What is going on here? Where are the guards? Where is Sam? No. Доктор. This is important work. This is the glorious salvation of my species. Ой, извини, Гарус. Доктор, ты психанулся здесь. Так. И где здесь? А, дальше. А это...
открывается. Так, тут у нас что? Медицинская станция. Откроем ее. Так, разбираем. Так, сейчас, секундочку. Да, все, вижу. Большое спасибо. От души, душевно в душу. Большущее спасибо. Так. Так, значит, надо идти, получается. Короче, надо идти-то. Зенитные. Так. Коммуникационная башня. Так, ладно. Ах ты, скотина. Лежать. А, сюда не пройти, понял? Don't shoot! Please, I just want to get out of here before it's too late. Спокойся. I'm not going to hurt you. Who are you? Ranathanoptis, neurospecialist. But this job isn't worth dying over, or worse. Да, Indoctrination лежать only плюс affects prisoners? сосать, Sooner да. or later, Saren will want to dissect my brain too. I thought this was a breeding facility. Not this level. We're studying Sovereign's effect on organic minds. At least that's what I assumed. Saren kept us in the dark as much as possible. You helped him and you do not even know why? I didn't have the option of negotiating. This position is a little more permanent than I had expected. But I can help you. This elevator behind me goes to Saren's private lab. I can get you in. See? Full access. All of Saren's private files. Are we good? Can I go? What were you studying here? It's that ship, Sovereign. It emits some kind of signal. Undetectable, but it's there. I've seen the effects. Saren uses it to influence his followers, to control them. It's called indoctrination. Direct exposure to the signal turns you into a mindless slave, like the Solarian test subjects. But there's collateral damage, too. What do you mean by collateral damage? Sovereign's signal is too strong. Spend too much time near the ship and you feel it, like a tingle at the back of the skull. It's like a whisper you can't quite hear. You're compelled to do things, but you don't know why. You just obey. Eventually, you just stop thinking for yourself. It happens to everyone at the facility. My first test subject was the man I replaced. Now I just want to get out of here before it happens to me. Why is Saren researching this? Isn't he the one controlling it? The signal comes from the ship. It makes us obey Saren, but I don't think he controls it. Not exactly. I think he's scared it might be affecting him. Indoctrination is subtle. By the time the effects become noticeable, it's usually too late. Tell me more about this signal. Signal's not exactly the right word. There's some kind of energy field emanating from the ship. It changes thought patterns. Over time, days, maybe a week, it weakens your will. You become easier to manipulate and control, but it's a degenerative condition. There's a balance between control and usefulness. The less freedom a subject maintains, the less capable it becomes. Уходи отсюда. I'm gonna blow this place to hell and gone. If you want to make it out alive, you better start running. What? You can't. But I'll never. Ah! Беги отсюда. You enjoyed that, Commander. Так. Шкаф взломаем. Разберем все это, хотя это
Так, тут ничего. О, это нормально, да. Растешь. Так. Это у нас лифт. На крышу. Так. На всякий случай. Вот сейчас будет очень интересно послушать, что сейчас будет. Кому интересно. Поехали. Так. Так, а где? А, вот все. This is not good. You are not Saren. What is that? Some kind of VI interface? Rudimentary creatures of blood and flesh. You touch my mind, fumbling in ignorance, incapable of understanding. I do not think this is a VI. Озвучка просто до мурашек. So far beyond your own, you cannot even imagine it. I am beyond your comprehension. I am sovereign. Вот тот самый властелин из самые первые задания, который улетел. Да, похож на обелиск, похож, да. А что за платформер? Так, мы поехали. Это не корабль, получается. Sovereign isn't just some Reaper ship Saren found. It's an actual Reaper. Reaper, a label created by the Protheans to give voice to their destruction. In the end, what they chose to call us is irrelevant. We simply are. The Protheans vanished 50,000 years ago. You could not have been there. It's impossible. Organic life is nothing but a genetic mutation. An accident. Your lives are measured in years and decades. You wither and die. We are eternal, the pinnacle of evolution and existence. Before us, you are nothing. Your extinction is inevitable. We are the end of everything. There is an entire galaxy of races united and ready to face you. Confidence born of ignorance. The cycle cannot be broken. Cycle? What cycle? The pattern has repeated itself more times than you can fathom. Organic civilizations rise, evolve, advance, and at the apex of their glory, they are extinguished. The Protheans were not the first. They did not create the Citadel. They did not forge the mass relays. They merely found them. The legacy of my kind. Получается, жнецы были до протеан. Это сколько им миллионов лет. А протеане просто нашли их изобретение и присвоили себе, получается. Интересно. Морфеус, здравствуй. Как твои дела?
Why would you construct the mass relays, then leave them for someone else to find? Your civilization is based on the technology of the mass relays. Our technology. By using it, your society develops along the paths we desire. We impose order on the chaos of organic evolution. You exist because we allow it, and you will end because we demand it. They are harvesting us, letting us advance to the level they need, then wiping us out. Да, сам вроде потихоньку, почти выздоровел. Сейчас проходим сюжет. Да, это я понял, очень-очень много лет. Так. What do you want from us? Slaves? Resources? My kind transcends your very understanding. We are each a nation, independent, free of all weakness. You cannot even grasp the nature of our existence. Where did you come from? Who built you? We have no beginning. We have no end. We are infinite. Millions of years after your civilization has been eradicated and forgotten, we will endure. Where are the rest of the Reapers? Are you the last of your kind? We are Legion. The time of our return is coming. Our numbers will darken the sky of every world. You cannot escape your doom. Да, так это пожинают, как сказать, жатву совершают свою. То, что им надо, то, что, как сказать, раса добилась какого-то успеха, все стираем их, делаем новую. Да, Британе сделали то, что они хотели, чтобы они сделали, и истребили их. You're not even alive. Not really. You're just a machine. And machines can be broken. Your words are as empty as your future. I am the vanguard of your destruction. This exchange is over. Commander, we got trouble. У них даже перевод «разговор окончен». Тут имеется в виду даже exchange, это обмен. То есть они обменялись своими планами. Это даже не разговор был, это были его планы, получается. Так, что случилось? Hit me, Joker. That ship's Sovereign? It's moving. I don't know what you did down there, but that thing just pulled a turn that would shear any of our ships in half. It's coming your way and it's coming hard. You need to wrap things up in there fast. This console is no longer functioning. Ideas, Commander Shepard? Let's head to the breeding facility. Joker can pick us up after we set the nuke. Так, поехали. Начинается экшон. Так, сейчас посмотрим. Так, да, все, здесь закончили. Ну да, иногда просто даже, если за углом магазин, просто идти туда впадло. Надо, но не хочется. Так. Лежать. Geth are turning from your position, Pietro. Looks like Shadow kicked a sensitive spot. Malenko, head them off. Hold them. Так, надеюсь, они спасены. Так, и нам, получается, туда вот. Так, перегрев. Лежать.
Лег? Нет. Да, лег. Отлично. Звездец не то слово. И под такой музон эпичный. Так. Так, а куда музыка Так. Запертый ящик. Откроем его. Опять хищник Н. Да ёпс тудей. Ладно, хер с ним. Так. Помехи А. Не регенерируй. Да ты хоть прыгать-то. Да не прыгай ты. Так, там еще был один прыгун. Так. Так. Идем дальше. Да, все правильно. Ай, перегрев. Good work on the gun, Shadow Team. Now it's our turn. Поехали. That's it. We need to clear the gate and set those charges. Так, начинается. Вот ненавижу этих охотников. Charges set. Everyone bunker down. Bunker down. Так. И мы пришли, получается. All right. Nice work. That's one less thing to worry about. Commander, I'm bringing us in. I'll get as close to the site as I can. Ждем тебя, Джокер. Так, видел. Модел, здравствуй. Как твои дела? Аккуратно. Ой. Bomb is in position. We're all set here. Commander, do you read me? Что там у вас? The nuke is almost ready, Lieutenant. Get to the rendezvous point. Negative, Commander. The Geth have us pinned down on the AA tower. We've taken heavy casualties. We'll never make the rendezvous point in time. Get them out of there, Joker. Now! Negative. It's too hot. You can't risk it.
We'll hold them off as long as we... It's okay, Commander. I need a couple of minutes to finish arming the nuke. Go get them and meet me back here. Ладно. Up to the AA tower. Move. Так, Ляра Гарус по старинке. Так, а куда идти? Налево. Сюда ж получается. Так, перегрев. Да не регенерируй ты. Упади, все. Так. Сюда получается. Reinforcements. We better hurry. Chief, we just spotted a troop ship inbound to your location. It's already here, and is bleeding gas all over the bomb site. Can you hold them off? There's too many! I don't think we can hold them! I'm activating the nuke! What are you doing, Chief? Making sure this bomb goes off, no matter what! It's done, Commander. Go get the lieutenant and get the hell out of here! Belay that. We can handle ourselves. Go back and get Williams. Ну что, выбор. И выбор будет за Эшли. Williams, radio Joker and tell him to meet us at the bomb site. Yes, Commander, It's the right choice, and you know it, Ash. I'm sorry, Caden. I had to make a choice. I understand, Commander. I don't regret a thing. Эх. Возвращаемся обратно. Так, получается у нас минус Кайден. Да, вот особенно Прайм. Прайм это там задница. Of course, it was all for nothing. I can't let you disrupt what I've accomplished here.
You can't possibly understand what's really at stake. Why are you doing this? You've seen the vision from the beacons, Shepard. You of all people should understand what the Reapers are capable of. They cannot be stopped. Do not mire yourself in pointless revolt. Do not sacrifice everything for the sake of petty freedoms. The Protheans tried to fight, and they were utterly destroyed. Trillions dead. But what if they had bowed before the invaders? Would the Protheans still exist? Is submission not preferable to extinction? Do you really believe the Reapers will let us live? Now you see why I never came forward with this to the Council. We organics are driven by emotion instead of logic. We will fight even when we know we cannot win. But if we work with the Reapers, if we make ourselves useful, think how many lives could be spared. Once I understood this, I joined Sovereign. Though I was aware of the dangers, I had hoped this facility could protect me. Да ты просто марионетка. You're like every other poor bastard in this place. A tool Sovereign can use, then cast aside. I've studied the effects of indoctrination. The more control Sovereign exerts, the less capable the subject becomes. That is my saving grace. The Sovereign needs me to find the conduit. My mind is still my own, for now. But the transformation from ally to servant can be subtle. I will not let it happen to me. Why are the Geth following Sovereign? They believe Sovereign to be some kind of god, the pinnacle of their own evolution. But the reaction of their deity is most telling. It is insulted. Sovereign does not desire the pitiful devotions the Geth hurl at it. They are just tools, and no amount of belief on their part will change that. But as tools, they are useful. They will survive the coming invasion. If organic life is to survive, we must also prove we are useful. We must work with the Reapers. Tell me why Sovereign needs the conduit. Да, здесь такая есть анимация немножко. The conduit is the key to your destruction and my salvation. Sovereign needs my help to find it. That is the only reason I have not been indoctrinated. Ты уже подвергся внушению, к Sovereign's сожалению. manipulating you and you don't even know it. You're already under its power. No, Sovereign needs me. If I find the conduit, I've been promised a reprieve from the inevitable. This is my only hope. Ну-ка посмотрим, что Together подскажет. we can stop Sovereign. We don't have to submit to the Reapers. We can beat them. I no longer believe that, Shepard. Visions cannot be denied. The Reapers are too powerful. The only hope of survival is to join with them. Sovereign is a machine. It thinks like a machine. If I can prove my value, I become a resource worth maintaining. There is no other logical conclusion. You were a Spectre. You were sworn to defend the galaxy. Then you broke that vow to save yourself. I'm not doing this for myself. Don't you see? Sovereign will succeed. It is inevitable. My way is the only way any of us will survive. I'm forging an alliance between us and the Reapers, between organics and machines. And in doing so, I will save more lives than have ever existed. But you would undo my work. You would doom our entire civilization to complete annihilation. And for that, we must die. Ну давай. Этот Сарен, он уже весь в имплантах сам.
Иди отсюда. Так, где он тут летает? Димон, здравствуй. Как твои дела? На, сука. О, это хорошо. All right, everybody, hang on. Бум. Все. Задание выполнено. I can't believe Caden didn't make it. How could we just leave him down there? Alenko knew the risks going in. He gave his life to save the rest of us. It should have been me, Commander. You know that. It wasn't your call, Williams. I had to choose. I chose you. I'm sorry, Commander. You saved my life. I'm grateful for that. But it should have been me. Alenko was a superior officer. I would have gladly stayed behind. Ash, how far are you going to drive yourself? Are you trying to be a martyr? To redeem your grandfather's honor? That's not fair. What the public and the military did to him was unfair. But I don't want to lose a good soldier over it. Aye, Commander. Commander, excuse me for interrupting, but I have an idea. I think the beacon you found in Saren's base was similar to the one you found on Eden Prime. It may have filled in the missing pieces of your vision. I might be able to help you put all those pieces together. You want to join our minds again, don't you? Okay, go ahead. Relax, Commander. Embrace eternity. Incredible. I never thought the images would be so intense. I need a moment to collect myself. Did the vision make any sense to you? It's a distress call. A message sent out across the Prothean Empire. A warning against the Reapers, but the warning came too late. What about the conduit? There were other images, locations, places I recognized from my research. Ilos! The conduit is on Ilos! That is why Saren needed to find the Mu relay. It is the only way to get to Ilos. How come you never told us about Ilos before? The Mu relay links to dozens of systems and hundreds of worlds. How was I to know Ilos was the one we wanted? Without the cipher, the images in your visions were never clear. Only now do I recognize them as landmarks from Ilos. We need to get to Ilos. Forget it. The Mu relay's inside the Terminus systems. Alliance ships are not welcome there. Neither are Spectres. The conduit's on Ilos, and that's where Saren is heading. I'll be waiting for him when he gets there. Saren will have his entire fleet orbiting Ilos. You will never make it down to the surface without reinforcements. You must alert the Council. We need a fleet to... I am sorry. The joining is exhausting. I should go to the medical bay and lie down for a moment. We're done here. Dismissed. Commander, there's a convoy nearby. I can link us in if you want to report back to the Citadel Council. You know, to warn them about Sovereign. Set the link up, Joker. They need to know. Patching it through. Commander Shepard, I'm pleased to see your mission on Vermar was a success.
Saren is formidable enough without an army of Krogan serving under him. The Krogan would have served Sovereign, a Reaper. Yes, we saw mention of this on your report. Sovereign, Ascension machine, a true artificial intelligence. This news is quite alarming, if it turns out to be accurate. Sovereign's a Reaper. Saren admitted it. He's playing you, Shepard. Saren still has contacts on the Citadel. He probably saw your earlier reports. The ones talking about your vision and the Reapers. It's highly possible Saren is using false information to throw you off balance. Our own intelligence has never turned up any corroborating information. Sooner or later, you're gonna have to take something I say on faith, Counselor. Try to see this from our perspective, Commander. Saren is a threat we can recognize. However, as far as we know, the Reapers only exist in your visions. Our decisions affect trillions of lives. We cannot act on the accusations of a single person, even a Spectre. Not without solid evidence. The Council cannot take any official action here. That is why we created the Spectres. You have the authority to act as you see fit. Да, давай, If you truly Димон. believe Sovereign is the real threat, Удачной дороги. you must take whatever steps are necessary to stop it. And Saren. Good luck, Commander. From all of us. Так, ну что? Так, новый уровень. Получается, финишная прямая нас ждет. Сейчас, так. Так, ну на этом я заканчиваю все. Сохранимся сейчас. Так, сколько часов? 23 часа. Ну, почти 24 часа играли. Точнее, проходили. Так, сохранились. Выходим. Так, все, на сегодня все. Всем спасибо за стрим, кто был. За активность, конечно. Огромная благодарность. За рейд World Света и Присцилла Кин. 2 рейда было. И Джейн, спасибо за донатик. Пусть добро вернется в много раз больше. Так, сейчас я скажу, когда следующий будет стрим. Так, следующий стрим будет у нас... Так, это уже все. И это все. Так. Следующий стрим будет 16 числа. Все оповещения будут здесь и здесь. И если и еще записи тоже здесь будут на ютубе. Потому что у меня, по-моему, 5-я часть, только первая половина обработал, 2-я не хочет вообще никак. Там все есть. Так, ну в принципе все тогда. Давайте тогда я вас рейдиком перекину. Так, кому вас перекинуть рейдиком? А давайте перекинем к Сереге, пусть там проходит Маленьких Кошмариков 2. Поддержите его. Так, ну в принципе все. Всем тогда до свидания. Всем пока и до новых встреч. Сейчас рейдик запущу.